Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat datang kepada seluruh peserta HOPCARDIS atau Holistic Approach of Cardiovascular Disease Virtual Meeting tahun 2021. Sejauh sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar sesi ke-24 dan temanya third wave. Third wave-nya itu topiknya adalah aritmia, dan dari semua rangkaian pelaksanaan acara HOPCARDIS Virtual Meeting 2021 ini. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bekerja sama dengan Ikatan Keseminatan Kardio-Cerebrovaskular Indonesia atau IKKI dan didukung oleh Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan IPD FKUI RSCM dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPI. Saudara sekalian, pada pagi hari ini mitra kita adalah dari Philips, dan webinar pada hari ini bertemakan salah satu dari ASCI session. ASCI adalah Asian Society of Cardiovascular Imaging session, dan topiknya pada hari ini adalah Imaging in Atrial Fibrillation. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan dua narasumber, dua speakers kita. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Syahrir Azizi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Dan for the second speaker will be Dr. Tan Sui Yao. He is from the National Heart Center, Singapore. Thank you for joining us, Dr. Tan. Sejak sekalian, kita mulai acara kita pagi hari ini. Saya mengundang pembicara pertama, Dr. Muhammad Syahrir Azizi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular VIKA. Dr. Syahrir akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu echocardiography selection for LAA occluder candidate. Kepada Dr. Syahrir, saya persilakan, waktunya 20 menit. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Sali. Ya, kelihatan. Sudah ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sali, guru saya. Thank you for Dr. Tan. Welcome. Nice to meet you. But please accept my apologies. I'm sorry, I will present my topic in bahasa. Jadi saya juga terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya dan juga kepada sponsor kita kali ini dari Philips. Saya akan membawakan topik dengan judul ekokardiografi. Saya akan fokuskan kepada transesophageal ekokardiografi untuk menseleksi pasien-pasien yang kandidat untuk dipasang LAA occluder. Tadi sudah dijelaskan pada sesi pagi oleh guru-guru saya, Prof. Santoso dan Dr. Yamin, mengenai pentingnya atrial fibrilasi terhadap kejadian stroke, dan terdapat beberapa keterbatasan adanya resiko pendarahan yang tinggi sehingga kita membutuhkan suatu terapi alternatif, bukan alternatif sebenarnya, terapi yang sangat menjanjikan, yaitu dengan pemasangan tindakan LAA occluder. Saya langsung kepada pemeriksaan imagingnya. Yang akan saya bicarakan sedikit mengenai anatomi yang sangat penting untuk kita pahami sebelum kita mengetahui dan melakukan tindakan LAA occluder. Beberapa 2D protokol dari TEE. Mohon maaf saya tidak membahas lagi transtorakal, beberapa potongan 3D dan mengenai fungsi dari LAA serta software terbaru mengenai LAA. Ini yang gambar adalah yang kita sebut dengan left atrial appendage. Di tengahnya ini adalah aorta, ini adalah transesophageal echo. Kita masuk seperti endoskopi, masuk ke dalam mulut, ke esofagus. Nanti akan ketemu gambaran seperti ini di mid esophageal, jadi di tengah-tengah esofagus. Ini di sudut sekitar 0 sampai 45 derajat, kita dapatkan gambaran yang sangat sulit kita dapatkan di gambaran ekokardiografi transtorakal. Ini adalah gambaran TEE. Ini adalah 2D. Ini adalah color Doppler. Jadi kita warnai, nanti akan kelihatan warna seperti ini. Mungkin ini sebagai pengantar buat teman-teman yang non-kardiologis.
Saya mulai dengan gambaran CT torak yang sangat bagus. Mungkin nanti Dokter Tan akan mengeksplor lebih lanjut. Jadi kenapa harus TEE? Karena letak LAA yang sangat nyempil di belakang. Ini potongan anteroposterior, letaknya ada di lateral dan ke arah ke belakang. Kalau kita lihat dari lateral, ini posisi LAA tepat di belakang dari arteri pulmonalis, dan di atasnya ada struktur yang vena pulmonalis yang utamanya adalah left upper pulmonary vein, di mana kalau kita lihat di sini batasnya sangat tipis antara left upper pulmonary vein dengan LAA seperti itu. Ini secara potongan makroskopis, ada bagian yang kita sebut sebagai ostium, ada neck, lehernya, ini adalah bodinya, ini apex, dan ini lobus. Lobus bisa beberapa lobus kita dapatkan, tergantung jenis LAA-nya. Ini dari anatomi dari echo, ini ostium, di sini ada left upper pulmonary vein, ini batasnya yang kita sebut sebagai Coumadin ridge atau warfarin ridge. Di sini ada leher, di sini ada bodinya, tuh, di sini ada apex, dan di sini ada lobus. Ini adalah beberapa potongan TEE standar yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi apakah ini pasien akan direncanakan pemasangan occluder atau tidak. Jadi setelah kita masuk ke mid esofageal, ini potongan pada sudut 0 derajat, jadi perut TEE itu akan kita bisa rubah sudutnya secara otomatis ke 0 derajat, kita putar lagi 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. 4 potongan ini yang harus ada pada saat kita mau melakukan evaluasi penilaian LAA. Kita lihat pada 0 derajat, ini tadi sudah saya jelaskan, aorta, LAA, Coumadin ridge, di sini di atasnya ada left upper pulmonary vein, belum terlalu terlihat di sini. Ini kita putar ke 45 derajat, Coumadin ridge-nya sudah terlihat panjang, aorta masih ada, di sini sudah mulai ada left upper pulmonary vein. Di sini kita lihat ada struktur vaskular yang berjalan di sini. Jadi nanti kateter akan masuk dulu ke dalam left upper pulmonary vein, baru nanti kita masuk ke dalam left atrial appendage seperti ini. Kalau dilihat ada struktur-struktur seperti ini adalah musculus pectineus. Tadi Prof. Santoso juga sudah menyebutkan, di sini ada musculus pectineus, bukan suatu gambaran trombus. Pada 90 derajat, gambaran aorta hilang, ini ada katup mitral. Di sini ada left circumflex artery, ini tetap left upper pulmonary vein, di sini Coumadin ridge, ini adalah musculus pectineus. Ini colornya. Pada 135 atau kita sebut sebagai potongan long axis, kita lihat musculus pectineusnya seperti sisir ke arah atas. Ini adalah potongan dua potongan utama pada saat kita melakukan pengerjaan tindakan LAA occluder. Ini adalah pulmonary artery. Jadi kalau ini ada pulmonary artery berarti ini adalah posisi di anterior seperti itu. Ini beberapa morfologi yang biasa kita temukan di echo. Nanti ada banyak lagi morfologi, mungkin Dr. Tan akan menjelaskan, tetapi yang bisa kita deteksi dengan echo biasanya ini, seperti windsock, kaktus, atau chicken wing. Jadi ini seperti sayap ya. Pada sudut awal, mungkin kalau kita melihat LAA tanpa kita melihat sudut yang lain, baik di 0 derajat maupun 45 derajat, kita akan menemukan gambaran yang sama seperti ini, seperti windsock semua. Tetapi kalau kita putar 135 derajat, windsock akan seperti ini, chicken wing akan seperti ini, cauliflower akan seperti itu. Jadi makanya kita perlu beberapa sudut untuk memastikan morfologi dari LAA. Garis kuning adalah garis imajiner antara left circumflex ke tepi atas dari Coumadin ridge. Ini yang kita sebut dengan orificium. Ini penting untuk penilaian sizing dari LAA. Garis biru adalah garis yang sejajar dari left circumflex dengan permulaan dari trabecula musculus pectineus. Ini adalah yang penting juga nanti untuk sizing. Di antaranya itu kita sebut neck. Jadi ada yang neck-nya standar, ada yang neck-nya pendek, ada yang neck-nya panjang seperti itu. Itu dari penampakan 2 dimensi. Bagaimana dengan penampakan 3D TEE? Ini adalah dataset 3D TEE awal seperti ini, tadi hampir sama ya. Kita save seperti ini LAA-nya. Kalau kita putar, kita dapat melihat dengan jelas LAA seperti ini. Ini ada LAA, orificium-nya ternyata orificium LAA itu tidak selalu bundar. Jadi ini lebih oval seperti gambarannya. Ini adalah left circumflex artery.
Di atasnya adalah left upper pulmonary vein. Jadi kita bisa melihat sekali bahwa memang batas Coumadin ridge-nya ini sangat tipis antara left upper dan LAA. Ini adalah potongan mitral, ini aorta ada di atas, ini adalah LAA. Jadi LAA posisinya seperti di sebelah lateral. Kita lihat ini orifisiumnya, ini adalah left upper. Garis kuning yang berjalan di sini berjalan left circumflex artery yang menjadi patokan kita. Garis putih ini adalah interatrial septum. Dengan 3D TEE kita bisa melihat pada saat transeptal puncture dari pasien ke RA ke LA. Jadi kita bisa tahu posisinya, dia memang pasti di posterior sehingga kita bisa mendapat lebih mudah, intervensionis dapat lebih mudah untuk masuk ke dalam LAA. Ini kalau kita lihat dari sisi right atrium and face, ya, ini superior vena cava, ini inferior vena cava, jadi kita bisa menembus di interatrial septum, kita bisa lihat juga dengan kelebihan kalau kita melakukan 3D. Ini dengan TE protokol juga akan lebih mudah kita lihat kalau kita melakukan 3D. Jadi kenapa tadi potongannya seperti itu? Karena kita motong sejajar dengan aorta dan LAA, maka kita dapatkan pada sudut 0 derajat gambaran seperti ini. 45 derajat kita putar seperti ini, masih kita dapatkan aorta. 90 derajat aorta sudah hilang, karena kita lihat dia sudah tidak di aorta lagi, tapi dia memotong mitral. Jadi yang kita dapatkan di sini ada mitral, left circumflex terpotong, dan ini left upper pulmonary vein juga terlihat seperti ini, ya. Biasanya di sini kita juga menilai fungsi LAA, kita lakukan color taruh pulse wave Doppler di sini untuk mengetahui fungsi dari LAA. Pada 135 derajat kita memotong pulmonary artery di depan. Jadi ini anterior, ini adalah LAA dalam posisi long axis seperti itu. Apalagi yang penting kita ketahui tadi sudah dijelaskan beberapa penilaian, kita juga harus menilai apakah adanya suatu spontaneous echo kontras pada pasien-pasien yang akan direncanakan untuk dipasang LAA. Kita dapat menggrade beberapa tingkat dari LA dan LAA spontaneous echo kontras. Ini yang ringan, dance swirling-nya makin berat, ada smoke appearance seperti ini, makin berat lagi, grade 4 makin berat, dan terbentuk gambaran seperti trombus. Ini yang kadang-kadang harus kita pastikan memang ini suatu trombus atau memang hanya seks saja. Tadi Prof. Santoso bilang kalau hanya seks, kita masih bisa untuk memasang LAA occluder. Terkadang menentukan apakah ini trombus atau artefak atau hanya seks memang tidak mudah. Kita butuh menjelaskan gambar, kadang kita butuh menurunkan scale dari color Dopplernya, atau butuh dengan software-software tertentu sehingga kita bisa memastikan bahwa memang alirannya itu masuk ke dalam ujung dari apex dari LAA, sehingga ini kita bisa mencirikan trombus dari gambaran LAA yang kita buat. Ini adalah LAA function yang biasa kita pakai. Kita melihat gerakan LAA secara eyeball. Kita juga melihat apakah adanya penurunan dari kontraksi LAA dengan menilai emptying diastolic velocity-nya. Jika kurang dari 60, kita sangat curiga ini apakah fungsi LAA-nya menurun, dan kita harus lebih teliti apakah ini ada trombus atau tidak. Bagaimana dengan tindakannya? Secara umum, device yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Prof. Santoso memang terbagi menjadi dua. Ini yang generasi lama yang kita sebut Watchman. Ini yang baru. Yang lebih baru biasanya generasi seperti ini tidak terlalu panjang, ya, amulet, lambre seperti itu. Nah, ini beberapa device-nya yang tadi juga sudah disebutkan. Ada yang endokardial, ada yang epikardial, jadi diikat dari luar. Tapi ini juga saya tidak tahu apakah di Indonesia sepertinya belum. Secara umum, kalau kita untuk memeriksa TEE pre-prosedural, yang harus kita lihat adalah tadi anatominya. Kita pastikan LAA-nya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, karena device-nya tidak memungkinkan kalau LAA terlalu kecil. Juga kalau terlalu besar, juga device-nya juga tidak memungkinkan, seperti itu.
Kalau pada generasi yang lama, kalau kedalamannya kurang daripada orifisiumnya, maka juga tidak memungkinkan kalau kita melakukan tindakan LAA dengan percutaneous. Terus juga pada LAA yang tipenya sangat unik ya, lobus ada multilobes atau yang lain, kita juga harus hati-hati agar bisa menutup secara sempurna dari orifisium LAA. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa LAA occluder yang baru bisa menutup semua jenis LAA yang unik-unik seperti itu. Yang jelas kita harus pastikan juga untuk memudahkan nanti transseptal puncture, adakah atrial septal aneurismenya. Ini akan menyulitkan intervensionis untuk menembus ke septal. Ada interatrial shunt-nya. Jadi kalau perlu, kalau memang kita tidak yakin apakah ada PFO atau enggak, kita lakukan color Doppler atau kita lakukan agitated saline contrast. Jadi kita lakukan bubble test. Kalau dia banyak yang keluar, maka mungkin itu masuk eksklusi. Kita juga jangan lupa putar sudut 240 derajat, apakah ada aorta atau tidak, ada mitral stenosis atau ada perikardial efusi atau tidak. Secara umum untuk kedua device hampir sama, jadi tindakannya ya mungkin hanya jarak-jarak kedalamannya ini yang agak sedikit berbeda seperti itu. Ini sebagai perbandingan. Jadi kalau secara umum memang ada dua device, nanti kalau Lambre biasanya akan mirip dengan Amulet, tetapi mungkin nanti mohon dikoreksi bahwa biasanya kalau Lambre terkadang tidak memakai TEE preprosedural, beberapa yang disebutkan di para intervensionis seperti itu. Tapi kalau dua ini masih memakai TEE preprosedural. Jadi kalau Watchman kita mengukurnya dari sejajar LCX ke tepi mula dari trabekula seperti itu, dan diukur kedalamannya. Tetapi kalau Amulet atau SCP, dia kita ukur dari tepi atas dari Coumadin Ridge atau Warfarin Ridge ke arah LCX. Terus ditarik garis sekitar 10 mm sejajar ke bawah, dan ditarik juga garis untuk kedalamannya. Jadi kalau Watchman kita tidak memperhatikan tepi atas dari Coumadin Ridge, tapi kalau Amulet kita harus memperhatikan. Kalau Watchman kita harus mengukur sampai titik terdalam, karena kalau ini pendek, Watchman tidak bisa masuk, tapi kalau Amulet dan generasi LA occluder yang baru, kita tidak butuh yang sampai dalam, jadi hanya butuh sampai sini saja, asal device-nya bisa masuk, kita bisa melakukannya. Mungkin prinsipnya sih itu saja, seperti itu. Terus beberapa lobus juga mungkin kita harus diukur lobus mana yang terbesar, ada beberapa lobus, sehingga nanti tergantung device yang akan kita gunakan. Ini adalah pengukuran otomatis dari software terbaru, sehingga memudahkan pekerjaan ekokardiografer atau ekokardiologis dalam menilai. Kita langsung dapat. Jadi kita tinggal ambil datasetnya. Nah, terus kita lakukan seperti kita melakukan penilaian CT yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Tan. Ini MPR, kita lakukan potongan-potongan seperti ini, disesuaikan. Nanti kita akan dapat ukuran dari orifisiumnya, apakah bentuknya oval atau memang bulat, nanti akan otomatis terlihat seperti itu. Jadi sangat memudahkan. Ini adalah memang juga yang terbaru, software terbaru, laporan dari Roberto Lang dan kawan-kawan dengan echo, tidak hanya dengan CT, kita lebih jelas untuk mengetahui morfologi dari LAA, seperti itu. Ini gambaran seperti windshock, ini adalah chicken wing, bisa terlihat dengan transillumination software yang baru, ini juga seperti brokoli atau seperti kaktus. Jadi ini 3D yang biasa kita lakukan, kita bisa menilai hanya sebatas ini, terus diperjelas dengan software, terus dibuat batas yang transparan, jaringannya jadi transparan, sehingga kita bisa menilai gambaran
lebih jelas. Ini apakah gambaran bentuk-bentuknya jadi terlihat lebih jelas dan trabekula dan lain-lainnya juga terlihat lebih jelas. Ini adalah jadi prinsipnya tisunya nanti akan dihilangkan menjadi transparan sehingga bentuk LAA-nya itu akan lebih terlihat dengan jelas. Kepentingannya untuk mengetahui tadi morfologi dan bentuk dari LAA. Ini adalah kita lihat potongan data 3D set di 45 derajat. Ini kita lihat ada bentuk chicken wing seperti ini. Kalau kita lihat, kita bisa atur dengan 3D, ya. Maaf. Dengan software, kita bisa atur lebih lagi, sampai terlihat lebih jelas, sampai tisunya dihilangkan, sehingga kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Transparan, jadi seperti true view. Jadi memang bentuknya terlihat, juga kita bisa melihat dengan potongan dalamnya dari LAA. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa melihat selain dinding luar dari LAA, kita juga bisa melihat dinding dalam dari LAA seperti itu. Jadi dibuat supaya bisa menyerupai cardiac CT seperti itu. Jadi saya tidak membahas mengenai periprosedural, mengenai intraprosedural dan postprosedural sesuai dengan topiknya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mengetahui persiapan sebelum kita melakukan pemasangan LAA occluder, kita harus tahu anatomi dengan baik. 2D dan 3D TEM memang merupakan suatu gold standar. Selain CT nanti akan dijelaskan berikutnya dengan kelebihan yang sangat banyak kita dapatkan dengan 3D, dan itu adalah modalitas utama yang kita bisa pakai saat ini. Pengukuran manual tetap menjadi pemeriksaan yang dasar yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan pemeriksaan lanjutan, dan beberapa software terbaru dapat kita lebih jelas untuk mengetahui apakah ini morfologinya sesuai untuk kita lakukan pemasangan atau tidak, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syahrir, pemaparan yang jelas sekali, dan semoga kita semua lebih merefreshing lagi ya mengenai persiapan prosedural dari imaging sebelum tindakan LAA occluder. Baik, sejauh sekalian, kita lanjutkan topik berikutnya. I will invite the second speaker now from ASCI, Dr. Tan Sui Yao. Dr. Tan is one of the senior consultant cardiologists from National Heart Center, Singapore, and he's majoring in cardiac CT, angiography, and cardiac rehabilitation. Dr. Tan will talk about pre-procedural CT scan for assessment LAA procedure. Dr. Tan, time is yours now. Thank you, everyone, and thanks for having me and welcome. As you can see, I'm wearing batik as well, so just to be feeling part of the family in Indonesia. All right, okay. So for the record, echo is still the modality and gold standard of choice when preparing for LAA occlusion and assessing the left atrium. I'm a cardiologist, all right? So, but CT is the new kid on the block, and it's very useful to augment the echo. So I don't think it can replace, and it's not supposed to be to replace echo. Together, CT and echo, we do the pre-procedural planning together, and we can make a better procedure and better outcomes for the patients. Right? Let me see. Okay, so as you know, AF is a very common condition and affects many people around the world. And the most deadly
complication is that of stroke, right? Depends on your Chat's vest, your risk of ischemic stroke can go up to many times in a person with sinus rhythm. And the standard of care usually is to treat patients with oral anticoagulants. And even in the era of occluder devices, that is still the gold standard of choice. You should be treating with NOACs for those patients with AF if it's indicated. However, there's still a sizable portion of patients with contraindications because of bleeding or other issues that cannot take this oral anticoagulants, and this is where our LAA occluder device comes in, right? As you know, the atrial appendage is where the last of the filling of the atrium occurs, and the flow is very slow. On echo, you always see spontaneous. So you can see spontaneous echo contrast, and it's the most common site where clots form, right? Let me move this. Yeah. So for patients with AF, the LAA closure emerged as a valid alternative to oral anticoagulation in patients. So the indications for LAA device use. So most institutions now consider the use of the LAA device when patients have a higher thromboembolic risk, usually Chest-VASc score of 3 or greater, and contraindications for oral anticoagulants. And those patients who are already on NOAC and then still get stroke, that's another indication. And if patients have high therapeutic non-compliance of oral anticoagulants, or some people are allergic. So these are the main indications for LAA device use. So current international guidelines, ACC and all this, and ESC, actually it's a 2B recommendation for LAA device use in patients increase of risk of stroke, but who cannot tolerate long-term anticoagulation. So with indications, there are also contraindications. So patients with a low risk of stroke shouldn't be considered for this. Patients with valvular heart disease, patients with left atrial thrombus or tumors in the LAA, patients if there's active infection, if there's an ASD, prior PFO closure device that's in place, and if there are other issues like if there are already indications for lifelong oral anticoagulants, they should actually be put on oral anticoagulants rather than go for the device closure, right? Again, if the left atrial appendage device is of a poor morphology and say the depth is too short compared to the width of the ostium of the LAA, that's also a relative contraindication for the occlusion device. And patients with a history of prior LAA intervention. So this is where CT comes in. A CT can help with patient selection and especially useful for the newer generation devices like the Watchman. As you know, the Watchman's a 10-strut semi-spherical self-expanding nitinol device of various sizes. And it's actually very important to know the sizing. So you know that the Watchman, it can be used from 17 to 31 millimeters. And with that, you can help use both the CT and the echoes to determine if the patient is suitable for the use of this particular device. Basically, when we do the CT, you want to measure the LAA ostium, the depth of the LAA. All right. From CT, you can see that the ostium is usually oval. Right. For the measurements, how we measure the depth of the LAA is usually measured from the ostial line to the apex of the LAA, and based on either the echo or the CT results, you can size the device. Usually, it should be about 10 to 20% larger than measured. And usually, when we measure on CT, this is a very important point. It should be done when the atrium is most expanded, right? So CT evaluation pre-closure. TE
as I said, it's still the gold standard, but that's 2D 2D TE, but there's increasingly 3D echo as well. And I think 3D echo is a huge benefit because it gives us a 3D data set, and you can assess the morphology of the atrium, which is highly variable, much better, right? So it's essential before such a complicated procedure to make sure that you use the imaging modalities that you have at hand. The CT is also useful both peri procedure and also follow up to assess what happens at the LAA. And as you know, the LAA is a very variable in size, as the previous speaker has shown. You have chicken wing, you have cactus, you have windsock, different types of morphology. It's extensively trabeculated, very multi-lobe, very thin-walled. And data sets, whether it's 3D echo or whether it's cardiac CT or even MR, are actually useful in assessing the various morphologies. So what are the main aims, right? So the aims of the pre-procedural CT should be performed to see whether is it anatomically feasible for the procedure. Then next, you need to size which is a correct device to use, proper patient and device selection. And very important as well is to exclude LAA thrombus. Actually, outside of LAA thrombus occlusion, we actually do atrial LAA imaging quite a bit, especially for my EP colleagues. Actually, if there is no LAA clot, they will just go and cardiovert the patient. So I do a lot of delayed phase cardiac CT to exclude clot. We'll touch on this in a bit. Right, so the evaluation. So what we see in CT is very similar to what we look at in echo. Is actually basically just to complement what the TE or TTA has already done. Look at the shape and the size of the ostium. You look at the landing zone, all right? You look at the LAA length, the number, the shape of and the location of the various lobes, right? Landing zone is defined as the area in the LAA where the device will be positioned, all right? Especially important if there's a complicated LAA anatomy. And very important, LAA should be assessed at end diastolic filling. Sometimes if the patient dehydrated, the LAA is a bit small, and then you may end up with a wrong sizing, and the worst is you get device embolization. So the characterization of the LAA shape and the presence of multiple lobes can be seen on CT and echo as well, right? So you got echo with you have those with a single lobe, you have those with bilobes, nice cauliflower-like pictures. You have those with trilobe, chicken wing morphology, a lot of food involved in cardiology I can see. So you have broccoli, you have chicken wing and all that. So you can see this is all the various anatomy that you can see on CT with the left atrium. Okay, so what we found that the morphology actually is quite important. If it's a non-chicken wing type appendage, the risk of stroke is actually higher for those patients who actually develop, have AF, and especially if there's acute angle, you will actually reduce the risk of clot formation, right? So these are the measurements that we help our colleagues. We use Watchman device. I think Professor Koh, my boss, he uses the Watchman device here, but I have to say we don't use it that often in Singapore that much, because a lot of patients actually default to the oral anticoagulants, right? So yep. Now the power of the CT, actually, if it's normal, the diagnostic performance of CT actually is very good. The NPV to exclude thrombi is very high. So it's close to 100%, if done correctly, if interpreted correctly. Let me explain. Okay, let's take a look. So this is a picture of a patient actually I just did last week. There's a atrial appendage clot or thrombus, clot or spontaneous echo contrast. It will be very difficult on a single phase CT to determine whether this is clot
or thrombus. So you actually, clot or spontaneous echo contrast. Many times this is actually just roulet and just like a slow flow, and it will look exactly like a clot, right? So for proper assessment whether it's a thrombus or not, what you need is at least a 64 slice scanner, a wide detector. So actually even better if it's like 128 or 256, because you don't want to have line artifacts inside the CT scan. It needs to be gated, right? And the contrast injection is actually similar to that of a normal cardiac CT, not for a PE scan, right? Now, the trick here, actually, if it is normal in a single phase scan, is usually normal. But the problem is like what we thought was a clot there, that could actually just be spontaneous echo contrast. And to remove that dubiety and to remove that doubt, a second scan should be done up to about, some people do 30 seconds to one. Usually ours at Heart Center, we do about 1 minute after, 60 seconds later. And if it disappears, then it's most likely spontaneous echo contrast. And the second image we do at lower radiation so that the patient will not be hit with so much radiation. So this two-phase strategy actually improves, remains, the NPV remains high, but the positive predictive value, which was very low, only about 40 to 50% in some studies, actually goes up to 92% to exclude clot. So the PPB will improve with the two-phase protocol. The ACC protocol, if you want to use cardiac CT pre-procedural scan in augmentation of an echo, basically you do a scout scan, it's just like chest x-ray. Then you look at the position, make sure that your coverage of the scanner covers the left atrium. Then you test the bolus, make sure it's ECG gated to the heart and timed to the cardiac cycle. Then you scan one, then you scan a second one 60 seconds later to make sure that is not spontaneous echo contrast. So that's very important. In fact, there's a huge meta-analysis. This I think was done in 2013, if I'm not wrong, to look at the exclusion for LA thrombus, and the NPV was 100%. That means if on the cardiac CT, even the normal cardiac CT, and then the radiologist or the cardiologist who's reporting says that there is no clot, actually the NPV is supposed to be very, very high, almost 100%. The problem is the PPB is very low, and then you need a second scan. So this is a summary from that study. You can see that NPV is extremely high, but the PPV can be as low, can be extremely low as well. All right, and this is for delayed phase studies, is the NPV is 100%, and PPV goes up to some close to 100%, but I think it averages out at 92%. Right now, there's a new one that just came out. It actually is a 3-phase protocol. So in addition to the scan at 1 minute, they do a scan at 6 minutes. And this was just published, I think, just last year in, I think it's a radiology journal. As you can see, the NPV is 100%, even if a single phase scan. And for a triple phase scan, actually the PPV also goes up to almost 100%. But that's it. That's a lot of radiation because you scan actually 3 times, right? So this is the thrombus exclusion protocol. As you can see, with a scan at after 1 minute, then in this case, a third scan at 6 minutes, actually, they excluded basically they excluded thrombus, and the PPV was 100% in this particular study. Now, post-procedurally, CT scan can also be used to assess for device migration or embolization, also to look for peri-Watchman leaks, also to look for incomplete occlusion, as you can be seen by incomplete contrast opacification in between the device and the distal LA. And there are new technologies. You actually now can use your 3D DICOM data set. So make sure you do the scan, then you go to a 3D printer. 3D printing now is actually quite cheap. The printers are much cheaper now, and you can actually print a model. So you print a model of your atrium. You can bring your Watchman device and see whether
You can exactly fit. So you can actually have a physical a model of the atrial appendage before going for the procedure. I mean, all this this wonderful new technologies can help. You also can do computational modeling, right? So now with computational flow dynamics and all that, you can actually virtually stent or virtually put in your LAA occluder device into a 3D model in the computer and see how your Amplatzer sizing works in that particular shape, whether it's a chicken wing or cauliflower or windsock type atrial appendage. And you can actually predict what's the performance of your device even before touching the patient. Yeah. Right. So in conclusion, CTA is a non-invasive, valuable imaging modality for the pre-procedural planning for LA occlusion. All right, it does not replace echocardiography, yeah, but it's an excellent adjunct. It's his high-quality 3D images and also the multiplanar reconstruction allows you to have optimal planning, and for this very complex procedure, making the procedure faster and also more importantly safer for all the patients. Right. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Tan, for a very nice talk today. So we are going to Q&A session, but until now we don't have any question. But maybe I have a question for both of you, the speakers. This is the practical question from doctors, internists, or cardiologists in daily practice. If we have a patient with chronic atrial fibrillation, and maybe we thought that, oh, this is the patient is a good candidate for LAA occluder. So for the first step, which procedure that the patient will have to perform? Is it we send to CT or TEE first? Maybe Dr. Tan first. Okay, TEE first. Okay. Even though I'm a CT person, I'm also a cardiologist, and also we follow the guidelines. All right, Okay. TEE is still the gold standard. However, CT is very helpful. Okay, that's it. All right. 11 years ago, I helped do the pre-procedural planning for TAVI. All right, and we did the first TAVI in whole of Asia in 2009, and I did the pre-procedural plan. At that time, again, echo was the gold standard. All right. Okay. 5 years TAVI. CT became the gold standard. So now CT is actually the gold standard for sizing of TAVI. So yes, today, echo is gold standard. But even now, even for TAVI, I believe everyone works together. So we pre-procedurally we do the CT, but intra-procedurally we do the 3D echo. We do the TEE and all that. So I don't believe, I'm not saying which one is better and all that. If it's better to have both modalities combined and to make the thing safer for the patient. So, but if you ask me, which is the first thing to do? Of course, echo. No need to talk. Okay. Okay, Dr. Tan, thank you. Maybe Dr. Shahrir, you have any other opinion? I think same with Dr. Tan, because I talk about TEE, I choose TEE first. I need CT maybe to exclude the thrombus, Dr. Tan, or maybe to confirm the morphology of LAA, Dr. Salim. Yeah. Okay. Thank you. Because most of our patients have unique LAA, right? From the windsock to the cactus morphology. Okay. Thank you, Dr. Shahrir and Dr. Tan. I think we have one question here. Maybe question to Dr. Shahrir. Mohon bertanya, apa sebab trombus sering terjadi pada pembuluh darah besar tanpa kolateral? Oh, ini mungkin lebih ke koroner ya,
Tapi mungkin bisa dijelaskan barangkali Dr. Syahrir dulu mengapa trombus sering terjadi pada pembuluh darah besar, karena sesi kita ini adalah fokus pada atrial fibrillation. Barangkali mungkin refreshing Dr. Syahrir, kenapa sih LAA itu penting dan kenapa relevansinya dengan trombus yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan chronic atrial fibrillation. Silakan Dr. Syahrir. Ya, terima kasih Dr. Sali. Mungkin kepada Dr. Edi ya, tadi kenapa penting, karena prinsipnya ada trias virchow itu yang mungkin Dr. Edi ingat bahwa memang jika ada stasis, ada hiperkoagulasi di situ, maka otomatis akan terbentuk trombus. Jadi trombus akan lebih mudah terbentuk pada suatu keadaan di mana misalkan fungsi LAA menurun, fungsi LAA juga menurun, sehingga terjadi pembentukan trombus di situ seperti itu. Dan jika sudah pertama mungkin terbentuk gambaran spontaneous echo contrast terlebih dahulu, terbentuk thrombus formation, fixed thrombus, ya mungkin bisa terbentuk mobile thrombus, tromboemboli baik ke arteri cerebri yang manapun yang tadi Dr. Edi sebutkan, ya mungkin neurologis lebih paham, sehingga terbentuk stroke seperti itu Dr. Sali. Oke, dan terima kasih. yang di arteri cerebri media mungkin tromboemboli dari tempat lain, dari kardiak atau dari karotis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Syahrir. Dr. Tan, one of our colleagues asked about relevance between LAA and thrombus formation. Maybe you have any other answer for this? Sorry, the question is the Relevant and the thrombus formation. Yeah. So as we know, the LAA site is the most common part where thrombus forms, and also the different morphologies. As you can see, the chicken wing morphology seems to be more protective. The other morphologies, because of what the neck is wider and probably because the flow is slower, they have a higher risk of thrombus formation and maybe stroke after that. So yeah, so the challenge we have in CT. So I just go back to what I say again. If a single phase CT scan is done, and if it's normal, the atrial appendage is reported as normal, it's actually almost 100%, 99 to 100% negative predictive value say that you don't have any thrombus there. But the problem is when there is, almost half the time is an overcall. So when you, like the image that I showed you, 50, almost in fact, less, or the PPV in some only 40%. So a lot of times you overcall. When you do a TEE, I say got thrombus, then you do a TEE, other thrombus. Yeah, so a lot of time is spontaneous echo contrast. So that it becomes helpful to use the second phase. So that's why if you want to exclude thrombus, you can do a 2 or 3 phase scan. Yeah. Okay, thank you, Dr. Tan. Now, fortunately, in this session, we have Professor Teguh Santoso here. Welcome, Prof. Santoso. Prof. Santoso have many experience in LA occluder procedure intervention. Maybe Prof. can sharing some experience with us here, Prof. Yes, thank you so much for the opportunity and the honor. First of all, I would like to thank both speakers, Dr. Syahrir and Dr. Tan. I enjoy your lecture very much. I learned a lot from both of you. Thank you so much. I would like to share some of my experience, and if I may, I would like to allow me to give some comments. First of all, regarding the CT and also the TE, I think I do this LA closure since approximately 12 years back. I have a lot of experience in some of the devices like Watchman. I have no experience with the newer devices, but I have a lot of experience with Watchman's number one, and also Amulet and also Lambre. And regarding the CT and TEE, we need both image modality in our clinical day-to-day practice. We use both,
but we have to know not only to know the the morphology, 4 types of morphology as you mentioned, but also for sizing. For sizing is very important, but we know that there is always a discrepancy between CT measurements and also echo measurements. Sometimes it's quite significant, but in general, CT tends to oversize TE measurements. So we have to be very careful about this, and usually it is in between 1 to 3 mm. So we have to be very careful with this. And if we do a LAA procedure, usually we try to avoid the patient not to be in underload condition. I mean, we need to have the LAA pressure of more than 10. And usually in our day-to-day practice, we need to have the LAA pressure stable above 12. And the difference in the measurements in terms of dimension of the LA orifice and also the depth can be up to 2 to 1 millimeter. This is quite significant because if not, then we can choose a too small device. And regarding the Watchman, you mentioned a lot. Dr. Tan mentioned a lot about the size. And we hope we can have the newer device. With this device, we have a wider range of devices. So depth is not an issue anymore because size and depth is width is twice of the depth. So depth is not an issue anymore with the newer devices, and we can have a lot of size overlapping with the newer devices. And I think with the increasing safety and increasing operator experience, and especially with the introduction of newer, safer devices, we can use probably in the near future, we can apply this technology for broader indications. For example, now we have, we still wait for the randomized clinical study comparing this device with NOAC. I've mentioned also in my lecture that there are several randomized clinical study, but initial registry study with a large number of cases showed that this LA closure device is probably safer or will give the promise of giving better result short and long term with as compared to even NOAC. This is published in the latest Paris ESC study and EuroPCR study, and also the ACC study 2021. So in the future, I anticipate that, for example, in cases with the ASD closure, PFO closure, we know that if we do this procedure, a lot of patients will develop atrial fibrillation after the procedure. So there is some centers do the so-called primary prevention, AF or the stroke prevention, by combining both procedures. So ASD closure or PFA closure plus LA closure to prevent this problem. And with respect to LA thrombus, this is still considered as a contraindications. But we know that in TAVI, we are using a cerebral protection device. Even small thrombi can be captured by this, for example, Sentinel, for example. With TriGrad probably is not as efficient, but this is also a protecting device. So in the future, if we have small thrombus or deeply seated in the old thrombus in the left atrial, the apex of the left atrium, probably with the newer type of device, shorter device, we can still use this in combination with the LA closure device. So the horizon is probably unlimited. So we have a broader horizon in the future. And then another comment regarding the TEE.
this is very, very useful not only for pre-procedural assessment, but also for post-procedural and for procedural assessment to help transeptal puncture, to help positioning of the device, tap test, and so on, and also post-procedural to assess leakage, thrombus formations, and dislodgement and pericardial effusion, and also, but also post procedural or follow-up assessment in the outpatient clinic to assess thrombus formation, for example. After implantation, some of the patients in the older generation may develop thrombus with in the surface of the device itself. We can also use CT, of course, for this. So horizon is still wide. So we look forward for a brighter future in this technology. And with respect to CT. In some centers now, they are using multimodality imaging. So combinations of fluoro and TEE with CT. It will help a lot. It will help a lot, not only 3D printing, but this is a newer technology which we look forward to be able to be introduced in our world. And thank you so much for both speakers. Wonderful, wonderful, wonderful presentation. I learned a lot from both of you. Thank you, Dr. Sally, also. Yeah, thank you very much, Prof. Santoso, for sharing so many experience in LA occlurer and others. And so we know that multimodality imaging is very promising in the future, right? Okay, maybe Dr. Syahrir have any opinion? No, I think it's enough, Dr. Sari. Thank you very much. Okay, thank so you, Prof. Santoso, thank you. TE is still a gold standard, right? Okay, Dr. Tan, maybe you have some message or other closing statement, maybe? No, I don't really have anything. I don't really have anything to add, and I think we are all in agreement. TE remains the gold standard. But CT is there to give some added additional information if needed. Yeah. Yeah, so multimodality, like Prof. Santoso mentioned before, right? Right. Yes. Okay, baik, karena mungkin belum ada pertanyaan lain dan saya kira sudah cukup banyak diskusi kita. Terima kasih banyak untuk sharing experience-nya Prof. Santoso pada pagi hari ini, dan thank you very much Dr. Tan for joining us today, and of course to Dr. Syahrir untuk refreshing lagi mengenai TEE. Baik, saya mungkin akhiri acara kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, mungkin ada beberapa pesan dari panitia mengenai e-certificate, kemudian mengenai materi yang dapat di-download nanti di sesi di website Hopkardis. Dan tentu saja di akhir acara ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada ASCI, Asian Society of Cardiovascular Imaging session, and of course to both speakers, Dr. Muhammad Syahrir and Dr. Tan Suiyo for sharing all presentation, nice presentation today, and to Professor Santoso. Saya tutup acara kita pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Thank you for all. Terima kasih, Prof. Thank you.